आज हम पढ़ेंगे द एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर। जयंत नार्लिकरेर द एडवेंचर এই টেক্সটটা পড়ব। The chapter The Adventure is a story about Professor Gadadhar Pant Gaitonde, who is strangely in a different world. এটা একটা চ্যাপ্টার অ্যাডভেঞ্চারের। এই চ্যাপ্টারটা এটা একটা স্টোরি, একটা গল্প বলছে কাকে নিয়ে? প্রফেসর গদাধর পান্ত গাইতন্ডে। প্রফেসর গদাধর পান্ত গাইতন্ডের নিয়ে একটা গল্প। হু ইজ এ স্ট্রেঞ্জলি ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড। সেটা একটা ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড, একটা অন্য একটা জগতের একটা অদ্ভুত লোকের, অদ্ভুত ধরনের লোক। হি নোজ ইট ইজ পুনে, বাট দ্য ফ্যাক্টস আর ডিফারেন্ট ফ্রম হোয়াট হি বিলিভস। তিনি জানেন যে তিনি পুনেতে, কিন্তু কিন্তু তিনি অন্য 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 ব্যাপার বিশ্বাস করেন। He decided to go to Bombay via train জিজামাতা এক্সপ্রেস। সিদ্ধান্ত নিলেন বোম্বে যাবেন। কিসে করে যাবেন? ট্রেনে করে যাবেন। ট্রেনের নামটা কি? জিজামাতা এক্সপ্রেস। হোয়েন হি রিচড বম্বে, যখন বম্বেতে পৌঁছালেন, থিংস আর ডিফারেন্ট, অন্য ব্যাপার ঘটে গেল। হোয়েন হি ডিসাইডস টু ইনভেস্টিগেট দ্য হিস্টোরি, যখন ইতিহাসটি ভাবলেন, ইতিহাসটি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করবে, হি ফাইন্ড সাম সারপ্রাইজিং ফ্যাক্টস, কিছু অদ্ভুত ঘটনা দেখতে পেলেন। দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওয়াজ স্টিল রুলিং, দেখলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখনো শাসন চালাচ্ছে। অ্যান্ড দ্য ব্যাটেল অফ পানিপথ হ্যাড বিন ওন বাই মারাঠাস, পানিপথের যুদ্ধে মারাঠারা জয়লাভ করেছে। It was different from what he knew. তিনি যেটা জেনে এসেছেন এতদিন পর্যন্ত, এটা থেকে আলাদা। had studied. The East India Company was taken aback after events of 1857. East India Company was taken aback after events of 1857. In the Battle of Panipat had been owned by Mughals. 1857 সালের পরে কোম্পানি পশ্চাৎমুখী হয়েছে আর পানিপথের যুদ্ধে মুঘলরা জয়লাভ করেছে। The East India Company was still ruling and the Mughals. এটা হচ্ছে গল্পটার ইন্ট্রোডাকশনটা বললাম। এবার সামারিটা বলবো, সংক্ষিপ্ত সার। প্রফেসর গাইতন্ডে was traveling from Pune to Bombay via the জিজামাতা এক্সপ্রেস, a train। এখন কিন্তু সামারি বলছি, সংক্ষিপ্তকরণটাই। এবার এই টেক্সটটা, এটা কিন্তু আবার টেক্সটে আসবে, আগে সামারিটা বলে দিই গল্পটা কি হচ্ছে। প্রফেসর গাইতন্ডে was traveling from Pune to Bombay via জামাতা এক্সপ্রেস। জামাতা এক্সপ্রেসে করতে কোথায় যাচ্ছেন? পুনে থেকে বম্বে যাচ্ছেন। A train which was faster than the Deccan Queen. ডেক্কান কুইন একটা হয়তো ট্রেন, সেই ট্রেন থেকে সেটা দ্রুত যাচ্ছে। As he was crossing towns and villages, যেহেতু তিনি শহর গ্রামকে পার করছিলেন, he met a man named খান সাহিব। একটা লোকের সাথে দেখা হলো, খান সাহিব নাম। who talked about his business, সে তার ব্যবসার ব্যাপারে বললো। and chatted about several things, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বার্তালাপ করলো। they got off at ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে নেমে গেল, which was neat and clean, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।
ইট হ্যাড ব্রিটিশ অফিসার্স, এখানে ব্রিটিশ অফিসার ছিল, পার্সিস অ্যাংলো ইন্ডিয়ান স্টাফ অল অ্যারাউন্ড, পার্সিরা ছিল, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান স্টাফরাও ছিল। হি ওয়াজ কনফিউজড অ্যাজ টু হাউ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওয়াজ রুলিং দ্য কান্ট্রি অ্যাজ অ্যাকর্ডিং টু হিজ ফ্যাক্টস দে হ্যাড ফ্লেড অ্যাওয়ে আফটার দ্য ইভেন্টস অফ 1857। তিনি এই চিন্তা করে বিচলিত হচ্ছেন যে কীভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসন কার্য চালাতো আর তারা কীভাবে 1857 সালে পালিয়ে গিয়েছিল। হি ওয়েন্ট টু হর্নবি রোড, হর্নবি রোডে গেলেন। নোটিস দ্যাট দ্য শপস ওয়ার ডিফারেন্ট, লক্ষ্য করলেন দোকানপাটটা অন্যরকম। হি এন্টার্ড দ্য ফোর্বস বিল্ডিং অ্যান্ড ইনকোয়ার্ড অ্যাবাউট মিস্টার বিনয় গাইতন্ডে, ফোর্বস বিল্ডিংয়ে ঢুকলেন, মিস্টার বিনয় গাইতনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বাট অ্যাজ চেকড বাই দ্য রিসেপশনিস্ট, যখন রিসেপশনিস্টরা চেকড হলো, নো সাচ ম্যান হ্যাড এভার ওয়ার্ক দেয়ার, এমন কোনো লোক সেখানে কাজ করতো না। হি ওয়েন্ট টু দ্য টাউন হলে গেলেন অ্যান্ড স্যাট ইন দ্য রিডিং রুমে বসলেন। হি টুক 5 বুকস রিলেটেড টু দ্য হিস্ট্রি, 5টা বই উঠালেন হিস্ট্রি সম্বন্ধে লেখা, and decided to go through them one by one and check how the facts had changed. একটার পর একটা পড়লেন কীভাবে, এবং দেখলেন কীভাবে ঘটনাগুলো চেঞ্জ হচ্ছে। হি স্টার্টেড ইনভেস্টিগেটিং ফ্রম পিরিয়ড অফ অশোকা টু দ্য থার্ড ব্যাটেল অফ পানিপথ, এবং অশোকার সময় থেকে পানিপথের ব্যাটেল পর্যন্ত সব কিছু পর্যবেক্ষণ করলেন। অ্যাকর্ডিং টু 5th ভলিউম ভাউ সাহেব বাজি বাখার, ওই বইটার 5th ভলিউম অনুসারে he found out that Marathas had won the Battle of Panipat and spread their influence all over India. মারাঠারা পানিপথের যুদ্ধ জয়লাভ করেছে আর সমগ্র ভারতবর্ষে তাদের প্রভাবটা খাটিয়েছে। আফটার দ্যাট হি ওয়াজ কনফিউজড অ্যাজ ইট ওয়াজ ডিফারেন্ট ফ্রম হোয়াট হি নিউ অ্যাট সো ফার, তিনি এতদূর যত জেনে এসেছেন তার থেকে আলাদা, তিনি তাকে চিন্তায় ফেলে দিল। আফটার দ্য ভিক্টরি, জয়লাভের পর, ইন্ডিয়া ওয়াজ মুভ টু পাথ অফ ডেমোক্রেসি, ইন্ডিয়া ডেমোক্রেসির পথে পা বাড়িয়েছিল। দেয়ার ওয়ার নো লঙ্গার এনি কিংস রুলিং অ্যান্ড ডেমোক্রেটিক পার্টিস হ্যাড বিন সেট আপ, কোন রকমের রুলিং পার্টি ডেমোক্রেটিক পার্টিস সেট আপ ছিল না। দ্য প্রফেসর স্টার্টেড লাইকিং ইন্ডিয়া অ্যাজ হি কেপ্ট রিডিং ফার্দার অ্যাবাউট ইট, প্রফেসররা পছন্দ করত ইন্ডিয়া সম্পর্কে, তাই তিনি আরো পড়তে লাগলেন। ইট ওয়াজ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য ওয়ান হি বিলিভড হি স, দিস কান্ট্রি নিউ হাউ টু স্ট্যান্ড অন ইটস ফিট অ্যান্ড ইট ওয়াজ নো লঙ্গার স্লেভ আন্ডার দ্য হোয়াইট ম্যান। As he was going through the book, the librarian told him to finish since they were closing the library. লাইব্রেরি বন্ধ করবে, তাড়াতাড়ি বই পড়া শেষ করতে বললো। ইট ওয়াজ 8 o'clock, 8টা বেজে গেছে। হি আস্কড অ্যাবাউট ক্যারিং দ্য বুকস উইথ হিম, তিনি বলেন আমার সাথে বইটা আমি নিয়ে যাবো। অ্যাজ হি উড রিটার্ন দ্য নেক্সট মর্নিং, সকালে দিয়ে দেবো। অ্যান্ড স্লিপ দ্য বাখার বুক ইনটু হিজ লেফট পকেট, বাম পকেটে ঢুকিয়ে নিলেন বইটা। হি চেকড ইনটু গেস্ট হাউসে গেলেন অ্যান্ড হ্যাড হিজ ডিনার, রাতের খাবার খেলেন। হি ডিসাইডেড টু ওয়াক টুয়ার্ডস আজাদ ময়দানের দিকে হাঁটা আরম্ভ করলেন। হি নোটিসড এ লার্জ ক্রাউড অফ পিপল গোয়িং টুয়ার্ডস এ প্যান্ডেল, লক্ষ্য করলেন বিরাট সংখ্যক লোক প্যান্ডেলের দিকে হাঁটছে। এ লেকচার ওয়াজ গোয়িং অন বাট হি নোটিস সামথিং আনইউজুয়াল, একটা লেকচার হচ্ছিল কিন্তু কিছু অন্যরকম কিছু একটা ঘটলো। দ্য প্রেসিডেন্সিয়াল চেয়ার ওয়াজ এমটি, প্রেসিডেন্সিয়াল চেয়ারটি খালি। দ্য স্পিকার ওয়াজ টকিং and the crowd was continuously moving inside outside. He could not control himself and moved towards the stage and sat on the chair. নিজেকে সামলাতে পারলেন না, সামনে স্টেজের দিকে এগিয়ে গেলেন আর চেয়ারে বসলেন। The crowd was taken aback and started asking him to get up and move away. লোকজন হইচই করে বলছে উঠে পড়ো আর এখান থেকে চলে যাও। হি ট্রাইড টু টক টু দেম, তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলেন, বাট দে স্টার্টেড থ্রোয়িং সেভারাল অবজেক্টস অ্যাট হিম সাচ টমেটোস, এগস, কিন্তু লোককে তার কথা শুনলো না, তার দিকে টমেটো, ডিম এগুলো ছুঁড়ে মারলো। সুন দ্য ক্রাউড মুভ টুয়ার্ডস হিম,
to push him away, and he was nowhere to be seen. তাকে দেখা গেল না. Soon the crowd moves towards him to push him away, and he was nowhere to be seen. লোকজন তাকে ঠেলে মেলে বের করে দিল. নেক্সট হি ওক আপ ইন এ হসপিটাল বেড. তারপর তিনি হসপিটাল বেডে তার ঘুম ভাঙলো. অ্যান্ড স রাজেন্দ্র ইন ফ্রন্ট হিম. তার সামনে রাজেন্দ্র আছে. হি ন্যারেটেড দ্য হোল সিকুয়েন্স অফ ইভেন্টস দ্যাট টুক প্লেস. সব কিছু ঘটনা বললো রাজেন্দ্রকে. অ্যান্ড রাজেন্দ্র লিসেন টু হিম অ্যামেজড. রাজেন্দ্র অবাক হয়ে শুনলো. দ্য প্রফেসর ওয়াজ কনফিউজ অ্যাজ টু হোয়ার হি ওয়াজ. প্রফেসর বিচলিত হয়ে গেল সে কোথায় গিয়েছিল. অ্যান্ড ইফ হি হ্যাড বিন ইন এ কোমা ফর দ্য পাস্ট 2 days, যদি 2 দিন ধরে কোমায় থাকে, হোয়াট ওয়াজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স হি জাস্ট হ্যাড, ওয়াজ ইট রিয়েল অর নট? এখন যে অভিজ্ঞতাটা সে পেল সেটা কি সত্যি ছিল না সত্যি ছিল না? রাজেন্দ্র এক্সপ্লেইন টু হিম দ্যাট ইট হ্যাপেন্ড বিকজ অফ 2 থিওরিজ. রাজেন্দ্র তাকে বলল এটা হয়েছে দুটো কারণে. ক্যাটাস্ট্রফি থিওরি, একটা থিওরি আছে ক্যাটাস্ট্রফি থিওরি, আরেকটা হচ্ছে ল্যাক অফ ডিটারমিনিজম ইন কোয়ান্টাম থিওরি. কোয়ান্টাম থিওরির ল্যাক অফ ডিটারমিনিজমের জন্য হয়েছে. ক্যাটাস্ট্রফি থিওরি স্টেটস দ্যাট এ স্মল চেঞ্জ in any situation can result in a shift in a behavior. Catastrophe states that a small change in any situation can result in a shift in a behavior. In reality, the Marathas lost their leader, Babu Sahib and Vishwarao, and hence they lost the battle. But Professor saw the bullet missed, and Vishwarao was not dead. Professor then showed him the torn page of the Bakhar book that he had in his pocket. Professor তারপরে দেখালো the torn page, ছেঁড়া পাতাটা of the Bakhar book that he had in his pocket. পকেটে তার ছেঁড়া পাতাটা আছে. Rajendra read it carefully and told him that realities can be different for different people. Realities different লোকের জন্য different হয়. What he thought had happened is a catastrophe experience. সেটা একটা অভিজ্ঞতা, একটা চূড়ান্ত পর্যায়. Rajendra told him that in the case of electrons, one cannot predict which path of electron takes at a point of time. ইলেকট্রনের কক্ষপথে কেউ বলতে পারে না যে কোন পথে ইলেকট্রন আছে একটা মুহূর্তে. He told him that it is the lack of determinism in quantum theory. Quantum theory এটা হচ্ছে lack, and explained to him what it meant. In one world, the electron may be found here, and in another it may be found in another place, but in the third world it may be at different locations. Once the observer knows about the correct placing of the electrons in either world, it might happen that an alternative world exists at the same time. Hence the professor was in 2 different worlds at the present time. He had real life experience in alternative reality, and he came back from another world. Both the worlds had different histories, different sets of events. The professor wanted to know why he was the one to make the transition. Rajendra told him that at the time of the collision with the truck, the professor was thinking about the catastrophe theory and its role in the war. He was also thinking about the Battle of Panipat at that moment. So the neurons in his brain acted as a trigger and made the transition. The professor was in that alternative world for the last 2 days. The adventure summary in Hindi में भी एक बार बोल लेते हैं. प्रोफेसर गायतोंडे पुणे से बॉम्बे की यात्रा जिजामाता एक्सप्रेस के माध्यम से कर रहे थे. एक ट्रेन जो डेक्कन क्वीन से तेज थी. जब वो कसो और गवों को पर कर रहे थे,
पढ़कर रहा था तो उसकी मुलाकात खान खान साहिब नाम के एक व्यक्ति से हुई, जिसने उसके व्यवसाय के बारे में बात की और कई बातें की। वो विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर उतरे, जो साफ सुथरा था। इसके चारों ओर ब्रिटिश अधिकारी, पारसी और एंग्लो इंडियन कर्मचारी थे। वो भ्रमित था कि ईस्ट इंडिया कंपनी देश पर कैसे शासन कर रही थी, क्योंकि उसके तथ्यों के अनुसार वो 1857 की घटनाओं के बाद भाग गए थे। वो हरनपी रोड पर गया और देखा कि दुकानों अलग थी। उन्होंने फोर्स की इमारत में प्रवेश किया और श्री विनय गायतोंडे के बारे में पूछताछ की, लेकिन जैसा कि रिसेप्शनिस्ट द्वारा जांचा गया था, ऐसे किसी भी व्यक्ति ने वहां कभी काम नहीं किया था। वो टाउन हॉल में गया और रीडिंग रूम में बैठ गया। उन्होंने इतिहास से संबंधित 5 पुस्तकें ली और उन्हें एक एक करके पढ़ने और जांचने का निर्णय लिया कि तथ्य कैसे बदल गए थे। उसने अशोक के काल से लेकर पानीपत के तीसरे युद्ध तक की खोज शुरू की। पांचवें खंड भोसाहेबाजी बखर के अनुसार उन्हें पता चला कि मराठी ने पानीपत की लड़ाई जीत ली थी और उसके बाद पूरे भारत में अपना प्रभाव फैलवाया। वो भ्रमित था क्योंकि वो अब तक जो जानता था उससे अलग था। जीत के बाद भारत लोकतंत्र की राह पर चल पड़ा। अब कई राजा शासन नहीं कर रहा था और लोकतांत्रिक दलों की स्थापना की गई थी। प्रोफेसर भारत को पसंद करने लगे क्योंकि वो इसके बारे में आगे पढ़ने रहे। वो उसके द्वारा देखे गए विश्वास से भिन्न था। यह देश जानता था कि अपने पैरों पर कैसे खड़ा होना है और वो अब गौरे आदमी के अधीन गुलाम नहीं था। जब वो पुस्तक
जब वो पुस्तक पढ़ रहा था तो पुस्तकालयाध्यक्ष ने उससे समाप्त करने के लिए कहा, क्योंकि वो पुस्तकालय बंद कर रहे थे। 8 बजे थे। उसने अपने साथ किताबों ले जाने के बारे में पूछा, क्योंकि वो अगली सुबह लौटाएगा और बखर किताब के अपनी बाहों जेब में रख लिया। उन्होंने एक गेस्ट हाउस में चेक इन किया और खाना खाया। उसने आजाद मौतन की ओर चलने का निश्चय किया। उसने देखा कि लोगों की एक बड़ी भीड़ एक पंडाल की ओर जा रही थे। एक भाषण चल रहा था, लेकिन उसने कुछ असामान्य देखा। राष्ट्रपति की कुर्सी खाली थी। स्पीकर बोल रहा था और भीड़ लगातार अंदर और बाहर घूम रही थी। वो अपने आप के नियंत्रित नहीं कर सके और मंच की ओर बढ़े और कुर्सी पर बैठ गए। भीड़ हतप्रभ रह गए और उससे उठने और दूर जाने के लिए कहने लगी। उसने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उस पर टमाटर, अंडे आदि जैसा कई चीजों फेंकनी शुरू कर दी। जल्द ही भीड़ उससे दूर धकेलने के लिए उसकी ओर बढ़ी और वो कहीं दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वो अस्पताल के बिस्तर पर उठा और राजेंद्र को अपने सामने देखा। उन्होंने घटी हुई घटनाओं का पूरा क्रम सुनाया और राजेंद्र जान की बात सुनकर चौकित रह गए। प्रोफेसर असमंजस में थे कि वो कहाँ है और क्या वो पिछले 2 दिनों से कोमा में है। उसके पास अभी जो अनुभव था वो वास्तविक था या नहीं। राजेंद्र ने उन्हें समझाया कि वो दो सप्ताहों कहा गया भाई। राजेंद्र ने उन्हें समझाया कि वो 2 के कारण सिद्धांतों के कारण हुआ। आपदा सिद्धांत और काट्यम सिद्धांत में नियतत्ववाद की कमी। आपदा सिद्धांत कहता है कि किसी भी स्थिति में एक छोटा सा बहुलाभ व्यवहार में बदलाव ला सकता है। वास्तव में मराठी ने अपने
अपने नेता माऊ साहेब और विश्वराव लेकिन प्रोफेसर ने देखा कि गोली छूट गई और विश्वराव की मौत नहीं हुई। प्रोफेसर ने फिर उससे बखर किताब का फटा हुआ पन्ना दिखाया जो उसकी जेब में था। राजेंद्र ने इसे ध्यान से पढ़ा और उससे कहा कि अलग अलग लोगों के लिए वास्तविकताएं अलग अलग ही सकती है, अलग अलग हो सकती है। उसने जो सोचा था वो एक भयावह अनुभव है। राजेंद्र ने उन्हें बताया कि इलेक्ट्रॉन में मामले में वो अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक समय में कौन सा पथ लेता है। उन्होंने उससे बताया कि वो क्वांटम सिद्धांत में नियत तत्ववाद की कमी है और उससे समझाया कि उसका क्या अर्थ है। एक दुनिया में इलेक्ट्रॉन यह पाया जा सकता है और दूसरे में वो दूसरी जगह पर पाया जा सकता है, लेकिन तीसरी दुनिया में वो विभिन्न स्थानों पर ही हो सकता है। एक बार जब प्रेक्षक को प्रत्येक वृक्ष में इलेक्ट्रॉन की सही स्थान के बारे में पता चल जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि उसी समय एक वैकल्पिक दुनिया मौजूद हो। इसलिए प्रोफेसर वर्तमान समय में जो अलग अलग दुनिया में था उससे एक वैकल्पिक वास्तविकता में वास्तविक जीवन का अनुभव था और वो दूसरी दुनिया से वापस आ गया। दोनों दुनिया के अलग अलग इतिहास और घटनाओं के अलग अलग सेट थे। प्रोफेसर जानना चाहता था कि वो परिवर्तन करने वाला व्यक्ति क्या था। राजेंद्र ने उन्हें बताया कि ट्रक से टक्कर के समय प्रोफेसर तबाही के सिद्धांत और युद्ध में उसकी भूमिका के बारे में सोच रहे थे। वो उस समय पानीपत की लड़ाई के बारे में भी सोच रहा था, इसलिए उसके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स ने एक ट्रिगर के रूप में काम किया और संक्रमण किया। प्रोफेसर पिछले 2 दिनों से उस वैकल्पिक दुनिया में थे। But now
We are going to read out the text. The Jijamata Express sped along the Pune-Bombay route considerably faster than the Deccan Queen. There was no industrial townships outside Pune. The first stop, Lonavala, came in 40 minutes. The Ghat section that followed was no different from what he knew. The train stopped at Karjat only briefly and went on at even greater speed. It rode through Kalyan. Meanwhile, the racing mind of Professor Gaitonde had arrived at a plane of action in Bombay. Indeed, as history he felt he should have thought of it sooner. He would go to a big library and browse through history books. That was the surest way of finding out how the present state of affairs was reached. He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande, who would surely help him understand what had happened. That is, assuming that in this world there existed someone called Rajendra Deshpande. Rajendra Deshpande. The train stopped beyond the long tunnel. It was a small station called Sarhad. An Anglo-Indian in uniform went through the train checking permits. This is where the British Raj begins. You are going for the first time, I presume? Khan Sahib asked. Yes, he replied, was factually correct. Gangadhar Pant had not been to this Bombay before. He ventured a question. And Khan Sahib, how will you go to Peshawar? This train goes to Victoria Terminus. I will take to the Frontier Mail tonight out of Central. How far does it go? By what route? Bombay to Delhi, then to Lahore, then to Peshawar. A long journey. I will reach Peshawar the day after tomorrow. Thereafter, Khan Sahib spoke a lot about his business and Gangadhar Pant was a willing listener, for in that way he was able to get some flavor of life in this India that was no different. The train now passed through the suburban rail traffic. The blue carriages carried the letters GMBR on the side. Greater Bombay Metropolitan Railway, explained Khan Sahib. See the tiny Union Jacket painted on each carriage, a gentle reminder that we are in British territory. The train began to slow down beyond Dadar and stopped only at its destination, Victoria Terminus. The station looked remarkably neat and clean. The staff was mostly made up of Anglo-Indians and Parsis, along with a handful of British officers. As he emerged from the station, Gangadhar Pant found himself facing an imposing building. The letters on it proclaim identity landmark, East India House of Headquarters of East India Company. Prepared as he was for many shocks, Professor Gaitonde had not expected this. The East India Company had been wound up shortly after the events of 1857, at least that is what history books said. Yet there it was, not only alive but flourishing. So history had taken a different turn, perhaps before 1857. How and when had it happened, he had to find out. As he talked along Hornby Road, as it was called, he found a different set of shops and office buildings. There was no handloom house building. Instead, there were boots and wool departmental stores, imposing offices of Lloyds, Barclays, and other British banks, as in the typical high street of town in England. He turned right along some Home Street and entered Forbes Building.
I wish to meet Mr. Binay Gaitonde, please, he said to the English receptionist. She searched through the telephone list, the staff list, and then through the directory of employees of all the branches of the firm. She shook her head and said, I am afraid I can't find anyone of that name either here or any of our branches. Are you sure he works there? Here, this was a blow not totally unexpected. He himself were dead in the world. What guarantee had he that his son would be alive? Indeed, he may not even have been born. He thanked the girl politely and came out. It was characteristic of him not to worry about where he would stay. His main concern was to make his way to the library of the Ascites Society. Grabbing a quick lunch, he made his way out of town hall. Yes, to his relief, the town hall was there, and it did house the library. He entered the reading room and asked for a list of history books, including his own. His 5 volumes duly arrived on his table. He started from the beginning. Volume 1 took to the history up to the period of Ashok. Volume 2 up to the Samudragupta. Volume 3 up to the Muhammad Ghori, and Volume 4 up to the death of the Aurangzeb. And up to this period, history was as he knew it. The change evidently had occurred in the last volume. Reading Volume 5 from both ends inwards, Gangadhar Pant finally converged on his precise moment where his story had taken a different turn. That page in the book described the Battle of Panipat, and it mentioned that the Marathas won it handsomely. Abdali was routed, and he was just back to Kabul by triumphant Maratha army led by Sadashiv Rao Bhau and his nephew, the young Vishwas Rao. The book did not go to a blow-by-blow account of the battle itself. Rather, it elaborated in detail its consequences for the power struggle in India. Gangadhar Pant read through the account. Apparently, the style of writing was unmistakably, yet he was reading the account for the first time. Their victory in the battle was not only a great moral booster to the Marathas, but it was established their supremacy in northern India. The East India Company, which had been watching these developments from the sidelines, got the message and temporarily shelved its expansion. And asking places Bhau Sahib and Vishwas Rao, who eventually succeeded his father in 1780. The troublemaker Dada Sahib was really relegated to the background, and he eventually retired from the state policies. To its dismay, the East India Company made its match in the new Maratha ruler Vishwas Rao. He and his brother Madhav Rao combined political acumen with valor and systematically expanded their influence all over India. The company was reduced to pockets of influence and near Bombay, Calcutta and Madras, just like its European rivals, the Portuguese and the French. For political reasons, the Peshwas kept the puppet Mughal regime alive in Delhi. In the 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age dawning in Europe. They set up their own centers for science and technology here. The East India Company saw another opportunity to extend its influence. It offered aid and experts. They were accepted only to make the local centers self-sufficient.
The 20th century brought about further changes inspired by the West India move towards the democracy. By then, the Peshwas had lost their enterprise and they were gradually replaced by democratically elected bodies. The Sultanate at Delhi survived even his transmission, largely because it wielded no real influence. The Shahenshah of Delhi was no more than a figurehead to rubber stamp the recommendations made by the central parliament. As he read on, Gagandhar Pant began to appreciate the India he had seen. It was a country that had not been subjected to slavery for the white man. It had learned to stand on its feet and knew what self-respect was from a position of strength, and for purely commercial reasons it had allowed the British to retain Bombay as the sole outpost on the subcontinent. That lease was to expire in the year 2001. According to a treaty of 1908, Gangadhar Pant could not believe comparing the country he knew with what he was witnessing around him. But at the same time, he felt that his investigations were incomplete. How did the Marathas win the battle? To find the answer, he looked for accounts of the battle itself. He went through the books and journals before him. At last, among the books, he found one that gave him the clue. It was Bhau Sahebanchi Bakhar. Although he seldom relied on the Bakhars for historical evidence, he found them entertaining read, sometimes buried in the graphic but doctorate accounts. He could spot the gem of truth. He found one now in a 3-line account of how close Vishwas Rao had come to being ill, and then Vishwas Rao guided his horse to the melee where the allied troops were fighting, and he attacked them, and God was merciful. A short burst burst his ear. Even the difference of a till CSM would have led to his death. At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day. Gagandhar Pant emerged from his thoughts. Looking around, he noticed that he was the only reader left in that magnificent hall. I beg your pardon, sir. May I request you to keep this book? I beg your pardon, sir. May I request you to keep these books here for my use tomorrow morning? By the way, when do you open? At 8 o'clock, sir. The librarian smiled. Here was a user and researcher right after his heart. As the professor left the table, he shoved some notes into his right pocket. Absent-mindedly, he also shoved the Bakhar into his left pocket. He found a guest house to stay in and a frugal meal. He set on out for a stroll towards the Azad Maidan. In the Maidan, he found a throng moving towards a pandal. So lecture was to take place. Force a heavy towards the pandal. The lecture was in progress. Although people kept going, but Professor Gaitonde was not looking at the audience. He was staring at the platform. As if mesmerized, there was a table and a chair, but the latter was unoccupied. The presidential chair was unoccupied. The sight stared him to the depths like of iron attracted to a magnet. He swiftly moved towards the chair. The speaker stopped in mid-sentence too shocked to continue, but the audience soon found voice back at the chair. This lecture series has no chairperson. Away from the platform, Mr.
The chair is symbolic, don't you know? What nonsense! Whoever heard of a public lecture without a presiding dignitary? Professor Gaitonde went to the mic and gave vent to his views. Ladies and gentlemen, an unchaired lecture is like Shakespeare's Hamlet without the Prince of Denmark, let me tell you. But the audience was in no mood to listen. Tell us nothing. We are sick of remarks from the chair, of vote of thanks, of long introductions. We only want to listen to the speaker. We abolished the old customs long ago. Keep the platform empty, please. But Gangadhar Pant had the experience of speaking at 999 meetings and had faced the Pune audience at its most hostile. He kept on talking, soon became a target for a shower of tomatoes, eggs, and other objects, but he kept on trying valiantly to correct this sacrilege. Finally, the audience swarmed to the stage to eject him bodily. In the crowd, Gangadhar Pant was nowhere to be seen. That is all I have to tell, Rajendra. All I know is that I was found in the Azad Maidan in the morning, but I was back in the world I am familiar with now. Where exactly did I spend those 2 days when I was absent from here? Rajendra was dumbfounded by the narrative. It took him a while to reply. Professor, before, just prior to your collisions with the truck, what were you doing? Rajendra asked. I was thinking of the catastrophe theory and its implications for history. Right, I thought so. Rajendra smiled. Don't smile smugly. In case you think that it was just my mind playing tricks and my imagination running amok. Look at this. And triumphantly, Professor Gaitonde produced this vital piece of evidence, a page torn out of a book. Rajendra read the text on the printed page, and his face underwent a change. Gone was the smile, and in its place came a grave expression. He was visibly moved. Gangadhar Pant expressed home his advantage. I had inadvertently slipped the bakar in my pocket as I left in the library. I discovered my error when I was paying for my meal. I had intended to return it the next morning, but it seems that in the melee of Azad Maidan, the book was lost. Only this torn off page remained, and luckily for me, the page contains vital evidence. Rajendra again read the page. It described how Vishweswarao narrowly missed the bullet and how that happened, how that event taken as an omen by the Maratha army turned the tide in their favor. Now look at this. Gangadhar Pant produced his own copy of Babu Sahib Banji Bakar. Open at the relevant page, the account ran thus. And then Vishweswarao guided his horse to the melee where the Allied troops were fighting, and he attacked them, and God expressed his displeasure. He was hit by the bullet. Professor Gaitonde, you have given me food for thought. Until I saw this material evidence, I had simply put your experience down to fantasy, but facts can be stranger than fantasies, as I am beginning to realize. Facts? What are the facts? I am dying to know, Professor Gaitonde said. Rajendra motioned him to silence and started pacing the room, obviously under great mental strain. Finally, he turned round and said, Professor Gaitonde, I will try to rationalize your experience on the basis of two scientific theories as known today. Whether I succeed or not in convincing you of the facts, only you can judge, for you have indeed passed through a fantastic experience, or more correctly, a catastrophic experience. Please continue, Rajendra. I am all ears, Professor Gaitonde replied. Rajendra continued pacing as he talked.
You have heard a lot about the catastrophe theory at that seminar. Let us apply it to the Battle of Panipat. Wars fought face to face on open grounds offered excellent examples of this theory. The Maratha army was facing Abdali's troops on the field of Panipat. There was no great disparity between the latter's troops and the opposing forces. Their armor was comparable. So a lot depended on the leadership and the morale of the troops. The juncture at which Vishwesh Rao, the son of an heir to the Peshwa, was killed proved to be the turning point. As history has it his uncle Bhau Sahib rushed into the melee and was never seen again. Whether he was killed in the battle or survived is not known, but the troops at that particular moment, that blow of losing their leaders was crucial. They lost their morale and fighting spirit. There followed an utter rout. Exactly, Professor, and what you have shown me on that torn page is the course taken by the battle when the bullet missed Vishwas Rao. A crucial event gone the other way, and its effect on the troops was also the opposite. It boosted their morale and proved just that extra impetus that made all the difference, Rajendra said. Maybe similar statements are made about the Battle of Waterloo, which Napoleon could have won, but we live in a unique world which has a unique history. This idea of it might have been is okay for the sake of its regulation, but not for reality. Gangadhar Pant said, I take issue with you here. In fact, that brings me to my second point, which you may find strange, but please hear me out, Rajendra said. Gangadhar Pant listened exactly expectantly as Rajendra continued. What do we mean by reality? We experience it directly with our senses or indirectly by instruments, but is it limited to what we see? Does it have other manifestations? That reality may not be unique has been found from experiments on very small systems of atoms and other constituent particles. When detailing with such systems the physicists discovered something startling. The behavior of these systems cannot be predicted definitively, even if all the physical laws governing those systems are known. Take an example. I fire an electron from a source. Where will it go? If I fire a bullet from a gun, then in a given direction at a given speed, I know where it will be at the later time, but I cannot make such an assertion for the electron. It may be here, there, anywhere. I can at best quote odds for it being found in a specified location at a specified time. The lack of the determinism in quantum theory, even an ignoramus historian like me has heard of it. Professor Gaitanya said, so imagine many world pictures. In one world and the electron is found here. In another it is over there. In yet another it is in a still different location. Once the observer finds where it is, we know which world we are talking about, but all those alternative worlds could exist just the same. Rajendra paused to marshal his thoughts. But is there any contact between those many worlds? Professor Gaidon asks. Yes and no. Imagine two worlds. For example, in both an electron is orbiting the nucleus of an atom, like planets around the sun. Gangadhar Pant interjected. Not quite. We know the precise trajectory of the planet. The electron could be orbiting in any of a larger number of specific states. These states may be used to identify the world. In state number 1, we have the electron in a state of higher emergency. In state number 2, it is in a state of lower energy. It can be make a jump from high to low emergency and send out
A pulse of tradition or a pulse of radiation can mark it out of state number 2 into state number 1. Such transitions are common on microscopic systems. What if it happened on a microscopic level? Rajendra said. I get you. You are just suggesting that I made a transition from one world to another and back again. Gangadhar Pan asked, fantastic thought. It seems this is the only explanation I can offer. My theory is that catastrophic situations offer radically different alternatives for the world to proceed. It seems that so far as reality is concerned, alternatives are very, very viable, but the observer can experience only one of them at a time. By making a transition, you were able to experience those worlds, although one at a time. The one you live in now and the one where you spend 2 days. One has the history we know, and other a different history. The separation of bifurcation took place in the Battle of Panipat. You neither traveled to the past nor to the future. You are in the present, not experiencing in a different world. Of course, by the same token, there must be many more different worlds arising out of bifurcations at different points of time. As Rajendra concluded, Gangadhar Pant asked the question that was beginning to bother him most. But why did I make the transition? If I knew the answer, I would solve a great problem. Unfortunately, there are many unsolved questions in science, and this is one of them, but that does not stop me from guessing. Rajendra smiled and proceeded. You need some introduction to cause a transition. Perhaps at the time of the collision, you were thinking about the catastrophe theory and its role in wars. Maybe you were wondering about the Battle of Panipat. Perhaps the neurons in your brain acted as a trigger. A good guess. I was indeed wondering what course history would have taken if the result of the battle had gone the other way. Professor Gaitonde said that was going to be the topic of my 1000th presidential address. Now you are in the happy position of recounting your real life experience rather than just speculating. Rajendra laughed, but Gangadhar Pant was grave. No, Rajendra, my 1000th address was made on the Azad Maidan when I was so rudely interrupted. No, the Professor Gaitonde, who disappeared while defending his chair on the platform, will now never be seen presiding at another meeting. I have conveyed my regrets to the organizers of the Panipat seminar.